time, without letting time go, beginnen wir gleich. Also ich habe die Recording angeschaltet. Wir machen eine Recording jetzt davon. Und ich mache mein Screensharing. Und wir können gleich mit den Übungen beginnen. Und dann gehen wir heute auf das Buch hinüber. We'll go across to the book today. Da ihr alle das Buch bei euch habt, wäre es dann auch im Laufe der Zeit gut für euch, dass wir etwas Konkretes lesen. Ich kann auch ohne Buch den ganzen Kurs unterrichten. The entire B2 I can teach without a book. Not only teach, I'll make sure that you also learn the entire B2 without a book. If you are ready for it, किताब use नहीं करेंगे. But I am sure after some time you will all feel very nervous. हाथ में किताब नहीं है, so कैसे क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है. So sir, we will learn without book. I can teach you without a book. Okay, yes sir. But will you be able to, Morgan Deepti, will you be able to learn without a book? असली सवाल तो वही है ना, क्योंकि as students in India and this part of the world, we are not used to that. बगैर किताब के हम लोग पढ़ ही नहीं सकते. School time से when we have this rucksack, the Schulbücher, 10 subjects, 10 books, So 10 class books, 10 homework notebooks, like 30 किताबें लाद के जाते हैं जो हम लोग. Book से ही आदत है. So we are not used to learning without a book. People get very nervous. सर बचपन से कंडीशनिंग ये ऐसी हो रही है ना हम सबकी. यही तो प्रॉब्लम है. But learning without a book is much more challenging. And for me, I enjoy teaching without a book. Da kann man so viel lernen. Ja, man ist nicht dann auf das Buch so gebunden. So, gestern haben wir über die Präpositionen gesprochen. Gibt es Fragen dazu? Habt ihr Fragen? Do you people have questions? I didn't send you anything yesterday, but I will send you the stuff today. So, habt ihr Fragen dazu? Irgendwelche Fragen zu den Präpositionen? Sir, hinter bedeutet, dass the object must behind but not touching that thing. For unter या hinter? Hinter, Yeah, hinter is behind. but not the touching that thing. If it is touching, it will be then an. Huh? Yeah. Yes, sir. And that hinter is again with relation to something. There is something in front and then something behind that. Right now, all of us are sitting in front of our screens, correct? Yeah. All of us are now in front of our screens, whether it is a phone screen or a laptop screen. सर स्विशन का Peter? स्विशन Swishen. Yeah. Sure. Swishen. In between. In between. Beach mein. In der Mitte. Es gibt zwei Objekte und dazwischen gibt es auch ein anderes Objekt. खिड़की और दरवाजे के टेबल. Ja, zwischen. Yeah, Yes, Eileen. sir. Wir alle sitzen vor dem Computer. Is it right? Ja, sitzen. Ja,
Sitzen. You took this one? Yeah. Then it is dative because you are giving the location. Yeah. So Yeah, for yeah, them. for dem Computer. Yeah, For dem Yeah. Bildschirm, ja. yeah, for dem Bildschirm, for dem Laptop. Sitzen. Ja, Sir, habe ich gefragt, ja, an der Schule. An der Schule. gibt Schule. es nicht. There's no an der Schule. In der Schule. In der Schule, okay. Aber an der Universität. Ich arbeite an der Universität. Ich studiere an der Universität. Ja. Was ist der Unterschied? Ein großer Unterschied. Zunächst, die Präposition ist anders, nicht in der Universität. Was sagt ihr auf Deutsch? Ich studiere in der Universität oder an der Universität? What do you say in German? In An English? Universität. In English, how do you say that? I'm in the university. I'm studying in the university. At the university. Yes. In At Yeah. the university. At the university or in the university? In the In, university. All of you have to answer. In sir. In ही आएगा सर, in the university. I'm studying in the university. No. An. आप Even in English English, it is सर an. कि in German. English में At. at. I'm studying at the university, not in the university. Why? What is the reason? In the college, but at the university. sir, AUIOU. Yeah? AEIOU. Vowels. Hmm? U, because of the U, we are using at, sir. Is that correct? You tell me. Yes, sir. Ask the others. Because of vowels. Which vowels? AEIOU. Vowels. So what is the logic that you're trying to explain here? University is U, so that's why we are using at. Nothing to do with that. Okay, sir. In college, in dem College. Lerne in der Schule. Ich lerne, ich arbeite in der Schule. Ich studiere, ich arbeite im College, in dem College. Ich studiere oder ich lerne, ich arbeite an der Universität. Warum an? सर नहीं पता इसका लॉजिक तो क्यों आना आया. There is a rule which is applicable, a rule more of a Faustregel. Das ist mehr ein Faustregel, a rule of the thumb, a guideline, which helps us understand the prepositions slightly better. Beispiel, das habe ich euch dann auch erklärt. Also, wo war das? Here. I gave you a kind of a guideline. Remember, an for a vertical surface, auf for a horizontal surface? Yes, sir. Yeah, as a guideline. Basically, as a guideline. Don't think of it as a rule, but it helps if you remember this. So, an, wir kommen zurück hier. Does a college have a boundary? Yes. 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 Does a school have a boundary? Yeah. Yes. Yes, sir. Yeah. Yeah, sir. Does Yeah. a university have a boundary? नहीं सर, यूनिवर्सिटी में बाउंड्री तो नहीं होती. So, I can be a student of Jaipur University sitting in Hyderabad. Yeah. Yeah. Yes.
I can be a student of Berlin University City in Hyderabad. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. So since this university does not have a boundary, for such institutions, we use un. At the university, not in the university, because there is no enclosed space. The university, the very word itself, universe. It covers a very, very large area for which we do not have a fixed boundary. So in der Schule, im College, das College, in dem College, spell it with a C, not with a K. If you spell it with a K, it becomes Kollege, it means colleague. So das College, im College, aber an der Universität. Because the reach of a university की जो पहुंच है बहुत दूर तक है. There are no physical boundaries. Building a wall around the university building does not make it enclosed area. Right? So the logic here, academic institutions, जहाँ पढ़ाई होती है, instructions are given. Since the university is one such place, ohne eine Mauer, without a wall. That place, when we use studieren, arbeiten, lernen und so weiter, dann sagen wir an der Universität oder an die. Sir, one more question. Yeah. आपने बोला कि ich arbeite an der Universität. Yeah. बल्कि by der Firma होता है. So why not by der, by university में by क्यों नहीं यूज होता, या स्कूल में by फिर्मा वाले तुमको पैसे देंगे ना. हाँ वहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है ना. हाँ यूनिवर्सिटी में मैं तो मुफ्त में भी काम कर सकता हूँ, है ना. हाँ बात खत्म हो गई. ओके. वहाँ जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप हो. यूनिवर्सिटी में कोई जरूरी नहीं है. It can be just a simple one lecture, 45 minutes, 40 minutes. I'm not necessarily an employee of the university. Without being an employee also, I can work at a university. Correct? Yes, sir. Yes. Anything else? No, sir. No, sir. तो सर एकेडमिक प्लेसेस में जहाँ पे मतलब ओपनली कोई क्लोज बाउंड्री में वहाँ पे हाँ, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी आएगा और तो कुछ आएगा नहीं एकेडमिक में. बाकी सबकी तो बाउंड्री होगी. हाँ, छोटी छोटी बाउंड्री जैसे स्कूल हो गई, कॉलेज हो गए. Sir, so similar to like for government, if I work in central government, shall I say like is Arbeiter and the No, if you're working in the central government, then you're an employee of the central government. Bye. So by. Bye. Okay. Straight away, you're an employee. You're bound by the rules of the central government. Yes, sir. And Andhra. All the service rules of the central government, you're bound by the service rules of the central government. So, in other way, can we say that once we work in other places, just owned by these places? I need examples. Offhand, hypothetical questions say it's not easy to answer or build a sentence or understand something. Give me an example. I'll tell you whether it works. I mean to say that, sir, if you are working in some place, that means you are just working and serving. Where are you working? Give me the place. Anywhere, sir. Anywhere nahi hota na yaar, Mohammed. It's not possible, MD.
Yes, sir. College oder Universität, also da muss man den Ort nennen, den Platz nennen. You have to mention the place. Does not mean, sir, if Tell me. I'm working in Where? any. It can't be any. See, that is the problem with prepositions. I can't be working anywhere and use any preposition of my choice. सर Yes, sir. वर्किंग को प्लेस के रूप में यूज करे, जैसे आई वर्किंग इन पुणे, आई वर्किंग इन दुबई. That is a location of and it's a name of a city. There will be in, not un. ओके सर. ये सर हम जैसे पढ़ रहे हैं ना, मैं वो केरला, वो हैदराबाद, वो नेपाल, तो हम You have to give me the place where you are, what you want to say. If it is the name of a city, it will be in. सर हमारे यही पढ़ाई में कोई बाउंड्री नहीं है ना, वो नेपाल में मैं करना, आप हैदराबाद में, तो हम का अन यूज कर सकते हैं इधर. You can, in this case, yes. या ओके. But boundary-wise, in a way, you are still bound by EFL, the EFL Studio. या Und das ist eine Institution. You are studying in that institution, EFL Studio. And that institution has a physical boundary in Jaipur, the main office. You're all students who have registered in that office. So physically, you may not be present there because of the given conditions. But technically, it is still the EFL Studio. So, in. The prepositions are heavily dependent on what you want to use them with. Also, was möchte ich da sagen? You can say von dem Büro, but you can't say ich komme von dem Arzt. Or sorry, aus dem Arzt, but von dem Arzt, yeah, but you can't say aus dem Arzt. Ich komme aus dem Lehrer. Von dem Lehrer, yeah, but not aus dem Lehrer, isn't it? Do you remember the difference between von and aus also? Yes. Yes, sir. या यस सर, यस सर. From inside, this is aus. या वो हम And from वही room के outside, या yeah, from here, yeah we have when we Phone. have got entered in the room, then phone. yeah, so similarly for people, you can't use aus. Ich komme aus dem Lehrer is not possible. Yeah. Aus dem Arzt, aus dem Lehrer, das ist unmöglich. Ich komme von dem Lehrer, von dem Arzt. Das ist okay. Yeah. Das ist okay, aber nicht aus dem Lehrer oder aus dem Arzt. Von meinem Freund, von meiner Freundin, von meinen Eltern, von meinem Onkel, not aus meinem Onkel. Not from inside some person. Das geht nicht, das ist nicht möglich. So from is from without and aus is from within. Within and without. Remember, these are guidelines, not hard and fast and fixed rules. The moment you use a Wendung, a Redewendung or eine Sprachwendung, some phrasal use, some idiomatic phrases, there the preposition will lose its original meaning. Yes, sir. It will lose its original meaning because we are trying to understand that phrase in another language. That is why the meaning is lost and we are confused because we want to understand that meaning in another language.
Dafür habe ich das klassische Beispiel hier. Ja, Sir, Beispiel. Ich fahre mit dem Bus. Fahren mit. Da kann man auch sagen, ich fahre mit dem Freund. Now, when you translate this into the language of your choice, will the same preposition be used in both? No. No, sir. No, sir. In the language of your choice, you translate them. This will change, isn't it? No, sir. Yes. I travel. We are of English. I travel. By. In English, by the By bus. By bus. I travel. I travel By bus. With. with my friend. With. Yeah, with the friend. You can't use with in this, isn't it? Yes, sir. So don't translate. When you translate, the meaning will change. And when the meanings change, we say prepositions are so difficult. I don't understand at all. Not even one preposition. You will never understand if you keep translating. First of all, you have to understand the languages that you're using. Each language has got its own prepositions or use of prepositions. And this is the reason why you are still managing very successfully to confuse yourselves. And you will continue to confuse yourselves as long as you don't accept what I'm telling you. This I can assure you 200%. In your mind, open different drawers. Pull out one. German, stop. Hindi, stop. Marathi, stop. Don't put all into one place. Prepositions in Marathi, this. Prepositions in German, here. Pull out different drawers in your mind. You're putting everything in the same drawer. You have to put the items separately. Don't confuse them at all, please. Das geht nicht. Das funktioniert nicht mit den Sprachen. It doesn't work. So not just prepositions, it does not work with structures also. Auch die Strukturen sind anders. Die deutsche Struktur, die englische Struktur, die Strukturen der indischen Sprachen, sie sind anders. सर ये इश फारे बाई देम बस आएगा फिर I travel by bus. English is travel by. But in German we use mit. And what is it in Hindi? से. Not bus के साथ? हम बस के साथ नहीं सर, बस के साथ यूज नहीं करते. मैं बस से जा रहा हूँ. But दोस्त? मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ. Why not दोस्त से जा रहा हूँ? क्योंकि सर वो हिंदी है. क्यों भाई? हाँ तो ये जर्मन है. वो हिंदी है तो ये जर्मन है. Yes sir. Understand sir, understand. It's clear, isn't it? Yeah sir, I'm clear. Depending on the object, we will change the preposition. Jede Sprache hat diese Regel. It is not all the same. Singular und Pluralformen, die Genus sind alle auch anders. The gender forms are also different.
So don't confuse these, please. What is the article for booze? Deutsch. Das. Das Bus. Try again. Der Bus. Das Bus. Der booze. Booze is Yeah. masculine. There. It's der booze. Das Auto is das. Right? Der booze. Yeah, there bus. So if I say der Bus kommt, and you want to put the sentence into Hindi, is it bus aa rahi hai ya bus aa raha hai? बस आ रही है. Why rahi hai? Why not aa raha hai? क्योंकि हिंदी में वो फेमिनाइन है. हिंदी में फेमिनिन है. जैसे आप बोल रहा था, So don't confuse them. Na? या दूध उबल रहा है. Ja, genau, Fasil. Das habe ich euch auch gesagt. या die Milch. Milch ist feminine auf Deutsch. This is feminine in German. Milch kocht, die Milch. Feminine, die Milch kocht. Same sentence in Hindi will become masculine. दूध उबल रहा है, not दूध उबल रही है. So there are differences in languages. We have never questioned this part in our language. Milk, why is it ubal raha hai? Why not ubal rahi hai? नीचे रह सर वो हिंदी में. So it is, the language defines milk as masculine. And by the way, in German, in Hindi, there is no feminine. There is only masculine and non-masculine. Linguistically speaking, there is no feminine gender. It's called masculine or nicht masculine. But I'm not doing linguistics here, so I don't have to worry about that. So don't confuse them. Yes sir. Auf Deutsch steht das Verb an der zweiten Stelle. Ja? Yes sir. Ich kann auch Deutsch sprechen. Is it possible to put this auch here? And I say, ich auch kann Deutsch sprechen. I also can speak German. No, sir. नहीं sir. Rule, no. In fact, the English sentence is also wrong. I can also speak German. So in German, the rule is वो the second verb has to में be at the second position, an der zweiten Stelle. Zweite Position, ja. Ja, an der zweiten Stelle steht das Verb in einem Aussagesatz, in a statement. If it is a question, the verb can be at the beginning. In an imperative Satz, the verb can be at the beginning. Otherwise, verb is normally at the second position in a statement. In einem Nebensatz steht das finite Verb, also das konjugierte Verb, immer am Ende des Nebensatzes. Nebensatz. So in einem Nebensatz steht das finite Verb, the conjugated verb is at the end. Not das Sie kann auf Deutsch sprechen. Dass sie auf Deutsch sprechen kann. Das finite Verb steht hier. Das konjugierte Verb, das finite Verb.
एंड सर व्हेन अगर अपन कनेक्टर यूज ना करे तो दासा ich weiß sie auch Deutsch sprechen kann Wrong. Sie kann auch Deutsch sprechen. कॉमा के बाद सेकंड फॉर्म सेकंड मतलब सेकंड पोजीशन Ja. मतलब सर कितने भी बड़े सेंटेंस हो कहीं पे भी जहां पे भी अपन कॉमा यूज करेंगे वहां सेकंड फॉर्म पे वर्ब आएगी डिपेंड करता है सेंटेंस पे, इसमें इसके सामने क्या है. अच्छा As long as it is a statement, Aussagesatz, verb will be at the second position. It's very simple. This is what makes German so easy to learn. And the worst part is we don't think of it in that manner. We use wrong sentences. Ich auch. What is this ich auch? And then comes the verb. Ich auch gehe. Ich auch lerne Deutsch. What is this ich auch lerne Deutsch? I am also learning German. I am also. The same English structure, I am also, you have taken in German, ich auch. Das ist total falsch. But I've heard it so often from students at the B1, B2 in the oral exam. Ich auch lerne Deutsch. Ich lerne auch Deutsch. The verb should be in the second position. Ja. Das sagen die Leute nicht. Die machen diesen Fehler. Ja, viele Leute sagen ja. Genau. Ich auch, ich auch. Not ich auch mache. Ich mache auch. Ich lerne auch. Ich arbeite auch. Ich auch arbeite. Ich lerne Deutsch und ich auch arbeite. I'm learning German and I'm also working. Das ist Englisch, das ist nicht Deutsch. Sir, Entschuldigung. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch und dann ich arbeite auch oder Ich auch arbeite auch. Ich auch arbeite ist Englisch. Das ist Ja, utter ja. nonsense in German. Verb has to be at the second position. ये सर मैं काम करता भी हूँ और मैं भी काम करता हूँ इसमें कुछ फर्क है ना There is a difference, but das diskutieren wir momentan nicht. Okay. It's wrong. The sentence that you're thinking in English. Lerne und ich arbeite auch. Not ich auch arbeite. Und ist das richtig, Sir? Ich lerne Deutsch auch? Then the auch will not come here. Ich, Also was möchtest du sagen? What is it you want to say? ich lerne Deutsch auch. Ist es richtig oder nein? Yeah, then you remove this totally. Then you put auch here. Yeah. Auch will come only after you have given some earlier context. There is a difference between ich lerne Deutsch auch und ich lerne auch Deutsch. सर क्या डिफरेंस है मेजरली वैसे दोनों में
Mm, the first one is, I think, bit of overtoning. Ich auch Deutsch. The auch refers to I, and here auch refers to Deutsch. Aber diese Strukturen diskutieren wir später. So, ja, Fazil. या मैं जो पूछा था उसका जवाब है. The difference is in what is being referred to. या मैं भी डच पढ़ता हूँ, मैं डॉइच भी पढ़ता हूँ. So you can't put auch nicht in the Yes. small words wherever you please. The meaning of the sentence changes. Yeah, and one last point before we come back to the prepositions. I'll give you a sentence now in Hindi. Ich spreche das aus. Also alle hier verstehen Hindi, right? You may not know the language very well or speak it very well, but you understand, right? Yes. Little bit, sir. That's enough. That is more than enough. I'll just give you 3 words in a sentence in Hindi, and it is the beginning of a story. My story begins like this. था एक राजा, थी उसकी 3 सुंदर लड़कियां. Give me the sentence in English or any other language of your choice. Can you repeat it, sir, once? था एक राजा, थी उसकी 3 सुंदर लड़कियां. Give me the sentence in German or English. Was a king. Yes, there is a king and he There. Where is this there? There was a king. God was There was I a did king. not say there, waha. I did not say there, waha in Hindi. I said था एक राजा. था एक राजा. Okay. he was a king. Was a king. Es gibt ein Honig. Es gab. Es gab. gab es ein König. Falsch. That structure I gave you in Hindi does not work in German. It does not work in English. One structure in one language will not work all the time in other languages. Bitte aufpassen. Don't think things for granted. Don't assume. Also in meiner Sprache ist das so, auch auf Deutsch wird das auch so sein. Nein. This is the sentence in German. Es war einmal ein König oder es lebte einmal ein König. Hat. War ein König oder lebte einmal ein König. Sir, ist das richtig? Es gab ein König. Das ist falsch. नहीं, there was a king हो जाएगा. इसके आगे Es जो gab ein König नहीं होता है. It's not possible. air heart dry. Sonus talker. Talk to her. Ja. Talk to her. Drei Schone. Sure, no. Sure. Right, sure, no, doctor. या हमको ऐसे भी बता सकते हैं. Es war. Ja.
War und hatte, are they the same verbs? No. No, Are sir. both the verbs the same? No. No. But what did I use in Hindi? Tha, thi. I've used the same verb. Yeah. I use the same verb. So don't assume things. It's on one language, it's like this, although the other language also will be like this. Or why is it not like this? The reason why it is not like that is the reason why we are sitting here today learning German. If all languages were equal, then you don't need a German teacher. You don't need a German class. So treat each language, no matter what language it is in the world, treat each language with respect. You are free to make fun of languages only after you have mastered that language. Don't make fun of anybody's language without knowing that person's language. Make fun of it only if you can speak it well enough. I make fun of Hindi, I make fun of Bengali, I make fun of Telugu, I make fun of Tamil. Because I know these languages. So I am at liberty to make fun of them because I know what I'm talking about. So respect every language. Open your mind and think, okay, das ist die Sprache hier, also das ist hier Nepali, das ist hier Hindi und das ist hier Marwari und das ist hier Marathi und Telugu und Tamil und so weiter. Und jede Sprache hat ihre eigene Struktur, ihre eigene Grammatik. Und auf Deutsch, das ist die Grammatik so. Also wenn man da im Klaren ist über diese Sachen, dann ist es sehr, sehr leicht, sehr einfach, Deutsch zu lernen. Solange man diese Konfusion oder diese konfuse Sachen macht, also warum nicht, also Englisch, das ist so, warum nicht auf Deutsch? Then you ask yourselves your questions in your mother tongue. Why is it like this in my mother tongue? Have you ever asked yourselves in your mother tongue? Why is it in my mother tongue? Why is it spoken like this? No. Because your mother taught you it must be the correct language anyway. So you don't ask questions about your own mother tongue. But you are willing to ask questions about another language which you don't know very well. So avoid. Put them in boxes. Deutsch. Dieses Karton, also hier steht mein Deutsch hier. English, okay, next box. Put that into English. Don't mix them up. Das funktioniert nicht. And similarly here with the prepositions. That's why I used an as vertical surface touching. Don't confuse it with English. The picture is on the wall. On der Wand, on the wall. The book is on the table, auf. In English, an is on, auf is also on. Why is it like that? Reason is simple. In this auf, we don't use upon.
The book is upon the table, auf dem Tisch, on the wall, an der Wand. Don't use it. We are using English here als Werkzeug, as a tool to understand the broad meaning of this preposition in German. So we have an idea of where and how it is used. But if you don't want to use English, ist auch sehr gut. Also etwas vertikal, so senkrecht, auf Deutsch heißt das, Kontakt an. Horizontal, so flach, Kontakt auf. Kein Kontakt über, kein Kontakt, also unter, also hinter, vor, neben, also hier und zwischen, in der Mitte. Das kann man auch ohne englische Erklärungen lernen. Yeah, so let's try the exercises here. So, yeah, let's try this. And send you this Übung today. Ergänzen Sie die richtigen Artikel, also Dativ oder Akkusativ. Das Kind geht unter Den Tisch. den Tisch. Okay? Das Kind ist unter dem Tisch. dem Tisch. Dem, Martin geht ja. Das Fenster. full sentence, full sentence. Martin geht an das An das Fenster. Und Martin steht An dem Fenster. An An dem dem Fenster. an dem Fenster. Der Ja. Stuhl in, ja. Der Stuhl ist Der Stuhl ist hinter dem Hinter- Schreibtisch. Hinter dem Schreibtisch. Hinter dem Schreibtisch. hinter den oder dem. Dem. dem Dem, Dem. Also Dativ. Dativ. das ist Das Auto fährt hinter hinter das Dem. Haus. Hinter Das das Haus, sir. das Haus. Das Haus. Das das Haus. Haus oder dem Haus. Das Das Haus. Dipti, fahren. Ist fahren wohin oder wo? Wohin? 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 Wohin, fast also Wohin? Okay. Wohin? Bewegung, Aktion, Movement. Okay, sir. Okay. So, Ja, ja. hinter das Haus. Hm. Das Auto steht Dem. Vor Dativ. dem Haus. Vor dem. vor dem Vor dem Haus. Vor dem Haus. Dein Buch liegt neben Der Zeitung. Yes. Der Zeit. Zeitung. der Zeitung. Sehr schön. Er läuft zwischen Zwischen Die Stühle. die Stühle. Stühle. die Stühle. Also wohin laufen? Laufen. Ja, Wohin laufen? He's running. ja. Ja. Motion, movement between the chairs. Er steht zwischen Die. Den Stuhl. Den Dem. Stuhl. stehen. Ist es wohin oder wo? 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 Er steht schon. Wo? Also er steht zwischen den Den. Stühlen. Then Den. Then. Die and then. Den, not den. 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 Learn to distinguish the pronunciations. Ja, sir. Den. This is den. And if you say this, this is den. सर इसको द प्रोनाउंस करते हैं ड प्रोनाउंस करते हैं अपन Either way, makes no difference at the moment. लेकिन सर रूल्स में तो हमने पढ़ा है इसको ड ही प्रोनाउंस करते हैं जो भी प्रोनाउंस करते हैं वो गलत ही करते हैं. ठीक प्रोनाउंसिएशन मैं तुमको दूंगा नहीं कोई, क्योंकि तो कोई तुक नहीं है, कोई ठीक तरह उसको पढ़ाता भी नहीं है यहाँ पे. सर हमें तो देवकर्ण सर ने सर यही पढ़ाया था मतलब डी का रूल यही कहता है कि Dev has a problem with the phonetics. उसने मेरे से कहा है, सर मेरे से दिक्कत होती है, क्या करूं मैं? मैंने कहा प्रैक्टिस करो और क्या करूंगा.
हम लोग कोई ठीक तरह प्रोनाउंस नहीं करते हैं उसको. तो सर हमें क्या प्रोनाउंस करना पड़ेगा डी को अभी? द. द फॉर दवा. हाँ. यस सर. अच्छा हुआ तुमने दवा बोला, दारू नहीं बोला. Okay. So I'll send you this exercise. Have a look at it. See whether you can solve it. Solve it in this word format only, and send it back to me. Save it and send it back to me. For example, the skin gate unter pain. Just solve it like this. Yes. In the same word, you solve it and then send it back to me, and I'll go through it. There is no Yes. need, no hurry to solve it by tomorrow. Okay, I'm giving you time, because what I get from you, or what I should receive from you, is a totally failure-free Übung, absolutely without any mistakes. That entire exercise, there should not be a single mistake. So take your time, think about it. If you want to, you can consult each other, but don't consult a book. No book, no internet, no outside help. Consult each other. Das ist okay. Yeah, can we in their group? In der Gruppe kann man diskutieren. Ja, Fazil, das ist okay. Yes sir. I want you to check each other's knowledge, not knowledge from an internet. I am not correcting what is given in the internet. Das ist nicht meine Aufgabe. If you copy from the internet, I will know that immediately anyway. So that is not the point. I'm not going to correct what is given in the internet or in some book somewhere. I'm trying to correct or improve the German you have learned. It's better to make a mistake and learn from there, rather than give me an exercise, copy it from somewhere, and then you say, sir, you please correct it. Then I'm not correcting your German, I'm correcting somebody else's German. So you try to form your sentences yourselves. Ohne irgendwelche Hilfe von jemanden oder etwas. If you don't know it, leave it blank. No problem. No problem. Or ask somebody in the group what is possible here. It will lead to a very healthy discussion, and you will also learn from each other. Vielleicht weiß Fazil etwas, was ihr nicht wisst. Oder vielleicht weiß MD etwas, was ihr nicht wisst. So each one can help each other out from their own knowledge and not copy it from somewhere else. That is important for me. That's important for us beim Lernen. So solve it in this manner, in this exercise itself. Never mind if the pages or lines go ahead. You can always delete the lines and write here. I've given you extra here, so if you want anything extra to be put, you can put that here, describing the picture here. If the picture is too small, I can make it bigger. You can make it bigger yourselves. It's editable. You can make it bigger, this page like this. Okay? And then let me know by heute ist was, then Dienstag. By Friday, Thursday, Friday, slowly send it. Take 2-3 days time. Keine Eile. Solve that, send it across to me. Then I'll correct it for you. Right? Any doubts here? सर स्टेलन एंड लेगन के कॉन्जुगेशंस क्या होंगे? Weak, both are weak. Weak conjugation. Stehen is a strong verb, but the conjugation is simple.
It's very simple. Where's this? Where's the conjugation? And the stalen? Stalen. Why do you want for stalen? Yes, कहाँ पर है वो conjugation? Stalen, stalen. Stalen या stalen? Stalen, stalen, sir, stalen. There is also a verb called stalen. So is this what you mean, stalen or stalen? Stalen, stalen. Stalen या stalen? Stalen, not stalen. It becomes very important to pronounce the word correctly. Stellen. This is a weak verb. Stellt. Conjugation in dritter person singular. The rest is easy. Ich stelle, du stellst, er sie erstellt, wir stellen, ihr stellt, sie sich stellen. All you need to know is this one. For any verb, the third person conjugation is what is necessary. So er steht. Ich stehe, du stehst, er sie steht, wir stehen, ihr steht, sie sie stehen. Only the third person conjugation is necessary. Also, here, stehen ist ein starkes Verb. It's a strong verb. The preteritum is formed with stand and the participle 2 with gestanden. Gestanden. So stehen, stand, gestanden. If you follow this system, you can save a lot of space and also learn it faster. Stehen, stand, gestanden. And I sent you this list of strong verbs. Yes, sir. Yeah, those who don't have it, Fazil, please inform or send or share all the documents with the others. Yeah, I have Who don't- already shared, sir. Oh, excellent. Well done. Thank you. Thank you so much. Okay, so jetzt zurück. Gibt es immer noch Probleme hier? Or are you clear? All of you. Clear, clear, sir. Yes, Good, sir. excellent. ऐसा हमको कुछ प्रॉब्लम है तो हमको ये जब ये विवरण करते हैं तो हम समझ आएगा तो हम Good, ग्रुप में पूछेंगे. good, excellent. So jetzt gehen wir auf die Lektionen und wir beginnen gleich mit dem Buch, das ich mit euch allen schon gestern und vorgestern, glaube ich, geteilt habe. So, das kommt hier. Und ich beginne gleich mit dem Lehrbuch. कल से बुक स्टार्ट करेंगे सर अपन. हाँ, या कल से बुक स्टार्ट करेंगे अपन. बुक तो आज ही शुरू हो रही है. मेरे को मुहूर्त वगैरह नहीं चाहिए मुझे. सर आप कल करेंगे इसलिए. किताब सबके पास आ गई है तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस नाउ. यस सर, बिल्कुल. अगर फिल्मी डायलॉग चाहिए तो वो भी है मेरे पास हाजिर. नहीं सर. जब मैं किसी चीज से शुरू करता हूँ वही मुहूर्त है. Also wir brauchen keine so eine gute Zeit oder sowas mit dem Buch zu beginnen. Everybody is here, everybody has understood the basic problems, Personalpronomen, Possessive Pronomen und alle haben auch die Adjective Deklination verstanden. Dann können wir einfach mit dem Buch beginnen. So all of you would have got this book here. Das ist B1 plus. Also das bedeutet, das ist der erste Teil von B2. Das ist Part 1 of B2. Also B 2.1. 2.1.
There are 10 lessons in the book. Ich wiederhole mich. Also Lehrbuch 1 mit DVD, so don't think it's B1. It's not B1. But there will be a repetition of the old grammar als Wiederholung, as a revision. It will be there even as in the second part of the book, B2. Even that has got some grammar which is revised. Whatever we learn in B1 and B2, for those of you who go on to say eins, you will be learning the same thing again with more complex sentences. So, मतलब यही चीजें अब एडवांस में सीखेंगे C1 में. हाँ. Okay. But sentences काफी complex होंगे. Yes, sir. देखने में इतने आसान नहीं होंगे, पढ़ने, समझने, सुनने, बोलने में इतने आसान नहीं होंगे. But actually they are nothing but the same sentence that you learnt in A1. उसको घुमा फिरा के पेश किया गया. यस सर, मैं इसे एक वीडियो भी देखा था. A1 का बच्चा कैसे बोलते हैं वही सेंटेंस को B1 का Yeah. A2 का बच्चा ऐसे कैसे बोलते हैं. Okay, so there are 10 lessons here in dem Lehrbuch. 10 Lektionen über verschiedene Themen. So if you look at the topics also, they are different. And all these topics are covered in your oral exam. About Leute, Freundschaft, glücklich sein, for example. Obdachlos, ohne Dach, homeless people. Was bedeutet Hotel Mama? Oder frisch auf den Tisch, das Essen, Schokoladen, was ist Stress, Freizeit, Spiele, eine Stadt beschreiben, to describe a city. Was bedeutet lernen? Wie kann man eine Stellungnahme schreiben? A position, a point of view. Und Beruf. Was bedeutet Beruf? Welche Wünsche hat man beim Beruf? Oder Lebensformen. Lebensformen hier bedeutet Familien. Welche Art von Familien gibt es? Single Mother, Single Father, Single Parent, Divorced, Widowed und so weiter und so weiter. Und dann kaufen, Konsum und dazu auch Reklamation. Complaint. Man hat etwas gekauft und man freut sich nicht darüber und man beschwert sich. Man reklamiert sich. Und dann kommt auch Urlaub als Thema. Und natürlich Natur. Umwelt, Umweltprobleme, Umweltschutz. This is a hot topic, by the way. Yes, sir. B1 में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में. Und Wasser, kostbares Nass, über Wasser, Umwelt, Luft. Similarly, there are 10 other topics in the second book. So 20 Themen. Broadly, under that, each lesson is divided into 4 modules. Four modules. There's a Lesen und Sprechen, Sprechen und Hören, Schreiben und Lesen. And in the 4th module, you're supposed to practice all the 3 things here. So it's very neatly divided. The topics you see here have been used in the most recent Goethe Institute Prüfungen. Und darunter auch, die Lektion ist dann so eingeteilt, 2 Modulen enthalten die Grammatik. Modul 1 und Modul 3 enthalten die Grammatik. Also jedes Modul, also es gibt 4 Module, jedes Modul hat verschiedene Teilthemen zum Hauptthema. There are part topics to the main topic, Leute, heute. So each
big lesson on one major topic is subdivided into 4 small topics. And each lesson is further subdivided, like I said, into grammar. There are about 16 pages of grammar here, 16 pages of the lesson. And at the end of every lesson, there is a accompanying video which should be on YouTube. If you can find it, I am technically incompetent. I've not been able to locate it. If you can find this, watch the video. The grammar of every lesson is summarized at the back of the lesson. So lesson 1 has Tempusformen und Verben und Ergänzungen, also Satzbildung. Wie bildet man einen Satz auf Deutsch? This is a revision. Even here we make mistakes which we have already revised last week. Remember, Dativ und Akkusativ, Pronomen und Nomen. Do you remember this? Which comes first, which comes later? Das haben wir alles geübt. Then the video is also interesting to watch live interviews. So nothing edited. The speed will be normal German. If you can listen to it, excellent. When you're watching and listening, you can understand better because you're seeing something. Excuse me, sir. Yeah. सर वीडियोस कहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं? आपने कहा YouTube पे. YouTube पे होने चाहिए. The point is the site that I have got वहां से गायब हो गए वो. They're not there anymore. I put them there, but they've removed it from there. Yeah. You can note it now if you want, or I'll put it in the chat box. ये गायब हो गए यहाँ से. I mean, I could not open them. So I'll put them in the box. अगर मिल जाता है तुम लोगों को तो ढूंढ लो. Wait a minute. How do I do this? इसको यहाँ से लेते हैं ना. And कहाँ डालते हैं? Chat box में. This is chat box here. If it works, excellent. If it doesn't, you have to search for it again. Also here, let's take in chat box. Let me see if it works actually. I think sir it's removed हो गया वो. वही तो है ना. That is the sad part. Sir, we have an app that is Clet Augmentin. Okay, I'll just Clet Yeah, I know that. Augmented. I know that. That in that It all doesn't open. books audios will be there. It will not be there. They will not work because you need a key for that. No, sir, you just have to scan the book page and Ipti, please you can believe listen. me, it does not Okay, work. Okay. Because this is a scanned book सर itself. यूट्यूब पे है ये. Okay, मिल गया? hard copy should be there हाँ actually. मीडिया से Yes, यूट्यूब sir. पे है, मैं लिंक शेयर कर Yeah. दूंगा. YouTube Oh, में ही है. excellent. मैं लिंक अभी भेजता हूँ. Oh, excellent. Well done. Well done. In the Arbeitsbuch. Yeah, also here in this Arbeitsbuch, B1 plus, in the hard copy which you have to pay for 1,000 something, there is a key given here. A code number is given here. That code number you have to type into that Clet app. Then the app will open and you can download that. But I have given you the audios without any problems. I've sent them all to you. Yes, This sir. does not have it. सर वो जो ऑडियो आपने भेजी थी वो आर्बाइट्स बुक की भी है साथ में? नहीं, सिर्फ लैब बुक की है.
अच्छा लेयर बुक की चलेगी और आर्बाइट्स बुक की जरूरत नहीं है। ओके सर। यस सर, मैं ग्रुप में डाला हूँ। CD1 CD2 है उसमें, तो वो अलग अलग है क्या दो? CD1 and CD2 पूरी किताब के फर्स्ट 5 lessons are in CD1, next 5 in CD2. ओके सर। सर मैं तो अभी भेजा हूँ ग्रुप में वीडियो। Okay, 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 good. All the videos? Fazil, या sind वो alle Videos da? Alle sind या da? यस या सर, यस एक सर। वो एक सर वो की प्लेलिस्ट है, उसमें ये ऐसे ऐसे Playlist है। आता है। Okay. Okay, knock heteros. Many of us being Indians here and from the Asian continent, we believe that we can get away and do anything that we want. Do you know the printing of these pages is on glossy paper? I don't have a copy here. It's on very, very Yes, smooth paper. यस सर, यू हैव। Yes, sir. Have a cup of tea. Yeah, it's on smooth paper and in color, so they are not amenable to photocopy. You can't photocopy them. Germans are not stupid. यस सर। To prevent what we are doing right now, that is what they have tried. But somehow, we still manage to make copies out of their books, original books. So that audio and video are protected. You cannot download them without the key. And the key does not work from a photocopied book. You have to buy that original. So I bought an original from the bookshop. But the key still does not work. व्हाई सर? I don't know. The key is given inside on the inside cover, but it does not work. So what can I do then? ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर की वर्क ना करे। नहीं करता है. I've also bought videos in Germany to show them to you here, to show my students those videos. These videos, CDs and DVDs cannot be copied. They cannot be copied. If you make too many attempts, the DVD locks. You cannot open it after that. There's one student of mine who wanted to copy a DVD from me. I told him no, it cannot be copied. He told me he's a computer expert, kar lega. Then literally in writing, I took it from him that if my DVD gets spoiled, you will replace it with an original from Germany. मेरे सामने पैसे रखो उसके और फिर कॉपी करके दिखाओ. So he started. I told him, bring the laptop, मेरे सामने करना डिपार्टमेंट में. So he brought it to the department. He had the software. He said, अब मैं आपकी DVD कॉपी करके दिखाता हूँ सर. I said, put it on your computer and you can take it. ले जाओ तुम उसके बाद कॉपी. He started. Sir, start हो गया. Good. In 5 minutes, it stopped. It said, can't read. 5 minute copy हुआ DVD out of full 1.5 hours. 5 minutes. It stopped. Cannot copy. सर इसको मैं तोड़ दूंगा. ऐसा तुम मेरे DVD निकाल के जो जी में आए, you do to your laptop. But you know my DVD. Don't try cracking the DVD inside. वो निकाल दो बाहर. Because the DVD locks. I know it locks. I've spoken to these companies. उनके राइट्स होते हैं सर, वैसे नहीं कर हाँ.
some things we just have to bear with. There are alternative methods. I can show you alternative films. Not the same one, but alternative I can show you. Ja? Okay, so mindestens, da lesen wir etwas über die Leute hier. Also was wird hier gesagt? Wie klingt es? Und hier möchte ich auch euch dann beim Lesen testen. How good is your reading? So who would like to start with? We'll start with B. Makes no difference. Also hier. So wer möchte damit anfangen? I will not call out the names. Each one take turns to read, big or small, short or long. We can decide later. Darf ich beginnen, Sir? Bitte, bitte, los. Ja. B. Ich bin Berlinerin. Ganz klar hier leben Menschen aus allen Ecken der Welt und das lässt alle Lebensstile zu. Hier fühle ich mich einfach wohl. Das ist meine Heimat. Wenn ich woanders bin, vermisse ich Berlin immer, trotzdem. Schön. Would somebody else like to improve upon it? Or somebody thinks that Berlin, that reading is better? Darf ich, Sir? Ja, bitte, Deepti. Okay. Ich bin Berlinerin, ganz klar. Hier leben Menschen aus allen Ecken der Welt und das lässt alle Lebensstile zu. Hier fühle ich mich einfach wohl. Das ist meine Heimat. Wenn ich woanders bin, vermisse ich Berlin immer, trotzdem. Danke. We'll have to work on our reading a bit. Yes, sir. And das machen wir. Ich gebe euch Tipps beim Lesen auch. Always read in meaningful units, in Sinneinheiten. For example, I'm exaggerating a bit. Man liest nicht, ich bin Berlinerin. Not in that manner. I'm exaggerating. You read much better than that. Take this entire thing as one unit. There's a comma given here. This comma is for you to be able to breathe and also regulate the intonation. Ich bin Berlinerin. Berlinerin. The stress is here. Not Berlinerin, sondern Berlinerin. Ich bin Berlinerin. Ganz klar. Hier leben Menschen aus allen Ecken der Welt. Und das lässt alle Lebensstile zu. Hier fühle ich mich einfach wohl. Das ist meine Heimat. Wenn ich woanders bin, vermisse ich Berlin immer. Trotzdem, you read with feeling, the meanings come through. Not only you understand, but also your listener will understand what you are saying. There will be new words. Don't worry about the new words. Das erkläre ich euch. Oder auch der Kontext macht es manchmal klar. Also man braucht nicht immer ein Wörterbuch. So don't worry about these new words. Das lernen wir. Also die Frau hier, diese Frau, sie ist Berlinerin. Berlin. The stress is on Berlin. Berlin. Und da sie feminin ist, dann ist Berlinerin. Berlinerin. normalerweise für die Städtler einer Stadt nimmt man ER am Ende. So if there's a city in Germany and you are talking about a person belonging to that city or town, you add an ER. München, Münchner. Hamburg, Hamburger. Frankfurt, Frankfurter. Bamberg, Bamberger. Dortmund, Dortmunder. Means people or that man belonging to that particular town.
If you add a IN, then it is feminine. Berlinerin, Hamburgerin, Münchnerin, Dortmunderin, Grindelwalderin, Wiener, Wienerin, And Bonner, Bonnerin. So ER normally is used to show the person belonging to that city. The city itself is Berlin. Berlin, nicht Berlin, sondern Berlin. So, hier leben Menschen aus allen Ecken der Welt. This is one word, literally one unit. Menschen aus allen Ecken der Welt. Was ist Ecke? Corner. Corner. Ja, aus allen Ecken der Welt. All corner of the world. All corners, plural. Corners. Yeah, every nooks and crannies of the world. Yeah. Und das, what is this das? That das refers to people from all corners. Menschen aus allen Ecken der Welt. Das refers to that. And that allows zulassen, to allow, to permit. Und das lässt aller Lebensstile, Lebensstil, der Stil, die Stile. Style. Yeah, lifestyles. So because there are people from all over the world, so there are different lifestyles you'll see in Germany. In Berlin, for example. You'll see people in a sari, you'll see people in a hijab, you'll see people in a Punjabi dress, or you'll see people in jeans and shorts, and all kinds of lifestyles will be there. Short hair, long hair, medium hair, blonde hair, brunettes, black hair, red hair. So all kinds of lifestyles are permitted, allowed in Berlin. Und sie sagt, hier fühle ich mich einfach wohl. Sich wohlfühlen. Reflexiv, sich wohlfühlen, to feel good, to feel nice. Das ist meine Heimat. Die Heimat, was ist denn Heimat? Heimat, our own country. Hometown. My home, hometown, home country. Und sie sagt, Berlin ist ihre Heimat. Wenn ich woanders bin, was ist denn woanders? Another? Another place. Other place. Genau, kahin or. कहीं और. Ja, wenn ich woanders bin, vermisse ich Berlin immer. Vermissen. Forgot. Nein. For miss to Oh, miss. missing. To miss. Yeah. So I keep thinking of Berlin. If I'm somewhere else, then I miss Berlin. Immer always. Vermisse is Berlin. Yeah. So wanders का मतलब क्या बताया था आपने? कहीं और. Somewhere else. Anywhere. Kahin or, somewhere else. Somewhere else. Okay, wenn ich woanders bin, vermisse ich Berlin immer. Trotzdem, फिर भी, in spite of that, this is a connector, we will be doing this a little later. Trotzdem, even then, etc., etc., etc. So small text as introduction. Leute, heute, also eine junge Frau, stellt sich vor, also ganz schick angezogen, also sie hat ein T-Shirt und eine Tasche, eine Ledertasche trägt sie und Jeans. So each one here, there's a small brief text about them. And then from here, we go into that main lesson. So we'll continue with this tomorrow. Dreams. When you say people have dreams. What are dreams? And what do they dream? So there's small text here about it. Then we try to analyze this here. Then we talk about perfect, preteritum und plusquamperfect. How do we use them? When do we use them? Why do we use them? And then questions here.
What were your dreams? So you speak a little more freely, also alles auf Deutsch hier erklären, erzählen. And then the second part of life means friends, and what is the meaning of friendship? So geht es weiter. Übrigens, bevor wir hier heute Schluss machen, wir machen dann weiter morgen, I would like each one of you to speak at least minimum 2 sentences in the class in German every day. Every day. Don't worry, we will find time for it. Let us speak and use the German manner, the German way. Anyone who wants to speak, very politely you should ask, darf ich etwas sagen? This is how the Germans do, not like the Indian parliament, but everyone is speaking at the same time. So one at a time, darf ich etwas sagen? It's a very, very German way. So let's learn a little bit of German culture also when we are participating in the class. Sir, is that course book or advice book? This is a Lehrbuch. Mirror book. Lehrbuch. Also Arbeitsbuch ist hier. Das ist das Arbeitsbuch. Das habe ich heute nicht gewählt. Also damit beginne ich morgen dann, nicht heute. I'll start with this tomorrow. Do exercises here, vocabulary basically. Lots of vocabulary. Yeah. Und dann Texte und dann Grammatik und so weiter. But I want to read a bit here. So, wir haben schon damit angefangen. Morgen machen wir damit weiter. Und gibt es hier Fragen? Nein. Habt ihr Fragen? Keine Fragen?